My name is Scott T. Hinson, and I'm the writer and director of a short film called Michael, Joseph, Jason, John, and it's the story of a one-night stand. Two guys meet each other on the subway in New York City. They go home together. They have an intense night of really good sex together. They have a connection, and one of the guys falls in love, and the other guy has an intention to hurt the other guy with a weapon that he chooses ultimately not to do. And the next day they say goodbye at the door, and the guy who falls in love gives the other guy his phone number and wants him to call in the future. And later, when the guy's walking through the park, he looks down and he sees his phone number crumpled up on the sidewalk. And I made the film because I've always been interested in the emotional aftermath of a one-night stand, when you meet a complete stranger and you have an intense connection with someone, and you know that the sex is good and you know that there's an emotional connection, and then they go away and you never see them again. And you're left with all of these questions. Will they call? Is there a future with this person? What are they thinking about? Are they going to come back into my life? And more often than not, they never do. And I've always found that very interesting. And I think that emotional residue after the fact is something that's a very strong factor in gay life and in anonymous gay sex. And that was why I made the film. And there is, one of the characters has a weapon, and he picked up this guy with the intention of hurting him. And he chose not to, because he felt something for this guy. He wasn't expecting that. And that's also part of emotional aftermath and emotional residue. We're left with the questions as the viewers, well, why didn't he use the weapon? Why didn't he follow through on his intention? It's because he felt something for the other guy. And I think he threw the phone number away because he felt something for the other guy. And he didn't want to go back, and he didn't want to hurt him. And that's my story, and that's why I made the film. And I hope that if you saw it, you enjoyed it, and I hope if you haven't seen it, you will see it and that you will enjoy it. Buonasera. Was that too long? No, it's okay. Allora, sono Scott Hinson, sono il regista di Michael, Joseph, Jason and John, il corto che è stato presentato ieri al Florence Festival. Il corto racconta la storia di un incontro fra due sconosciuti in metropolitana. C'è un'attrazione, una connessione immediata fra i due, si incontrano, hanno un rapporto sessuale e uno dei due si innamora immediatamente dell'altro, l'altro no. Però c'è comunque un'attrazione fra i due, e quindi il motivo per cui decide di fare... la storia continua con ovviamente si salutano il giorno dopo, quello che è innamorato gli lascia un biglietto che l'altro appena esce di casa getta via. Quello che mi ha interessato è vedere, esplorare come funzionava la connessione o l'assenza di connessione fra due personaggi che si incontrano casualmente in un contesto come può essere la metropolitana. E me la sono fatta a maggior ragione perché nella vita di due persone gay è un fatto che si verifica spesso. E mi sono chiesto che cosa sarebbe successo quando queste due persone, fra le quali c'era stata un'attrazione, ritornano alla loro vita da soli, se si fossero cercati, o comunque uno dei due avrebbe cercato di avere un contatto con l'altro. E è anche una cosa che ho percepito come un mio desiderio, anche una mia paura nella vita. Uno dei due personaggi ha anche un coltello, quindi evidentemente quando è andato a casa dell'altro personaggio che incontra in metropolitana aveva forse un'intenzione di ferirlo, però evidentemente anche per lui scatta una connessione e rinuncia a questa ipotesi. E quindi il mio parere è che quando il personaggio esce e getta il biglietto con il numero di telefono, probabilmente è anche una paura a non continuare la connessione e quindi a lasciarsi coinvolgersi in una storia che poteva essere comunque attraente, o comunque ci poteva essere un'attrazione per entrambi. Sì, poi magari
write a film from this story, and you are working at the script. So tell us something about this project. I want to turn the story of the lead character, whose name is Number 8, into a trilogy of short films called the Number 8 Trilogy. The second film is going to be about the emotional connection that a gay man and a straight man can have with one another without sex. There have been times in my life where I've had very, very, very close straight friends whom I had extreme love for and whom I know had extreme love for me. And it was incredibly sensitive, it was incredibly intense, but it wasn't sexual, but there was such love. And I've always found those relationships fascinating, that a gay man and a straight man can open up to each other like that. And the third film is going to be about relationship between gay man and mother and the current state of American politics. In realtà questo corto è parte di una trilogia in cui il personaggio comune è questo numero 8, che è il ragazzo che ospita appunto l'altro incontrato a metropolitana a casa sua. Gli altri due corti hanno due temi diversi. Il primo è la relazione che ci potrebbe essere fra un ragazzo gay e uno etero, in cui è impossibile che ci sia un'attrazione fisica, ma fra i quali si sviluppa una forte attrazione emotiva e intellettuale. Quindi vorrei esplorare questa possibilità e come si potrebbe sviluppare in un corto. L'altra riguarda sempre la relazione fra questo numero 8, il protagonista, e la madre. Preferisce gli uomini, l'ho visto. Sì. Buonasera. Scusate il mio italiano, per favore. Salve a tutti amici cinefili. Mi chiamo Hinson e sono l'autore della sceneggiatura e regista di Michael Joseph Jason John. Questo vostro invito al Florence Queer Festival è senza dubbio finora il più grande onore che abbia mai ricevuto. Grazie mille per avermi ospitato a Firenze. Buona visione. Grazie, Scott.